Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng Mother's Day Special Grazing Platter. So ano nga ba ang grazing platter? So ito yung example ng isang grazing platter. Disclaimer lang pala guys, medyo maingay yung background ko today dahil may nagko-construction sa kabila. I don't know why dahil naka-enhance community quarantine pa dito and bakit may nagko-construct, I don't know. So grazing platters guys is composed of quality season produced delectable shaved meats, opulent fruits, and it is the perfect combination of a little bit of everything. So pwede rin siyang lagyan ng chips, but usually nilalagyan siya ng cold cut meats. But, for our video today, so ito is ECQ edition. So, kung ano lang yung meron ako dito, yun lang yung ipapakita ko. And I hope this will help to make our Mom's Day special pa rin kahit naka-ECQ pa rin tayo and hindi pa rin tayo pwedeng mag-celebrate sa labas. Ayan. So, start na natin ang video ito in 3, 2, 1... Okay guys, so I have here my ingredients. So ito yung mga gagamitin natin guys. So meron tayo apples, oranges, and meron tayong cut cheese, and flakes, biscuits, breadsticks, magic chips, biscuit, piatas, and cheesy. So, ito lang yung mga gagamitin natin. But guys, gaya ng sabi ko kanina, pwede kayong maglagay ng cold cut meats. So, pwede natin gamitin yon for accent dito sa ating grazing platter or grazing plate or graze plate. But, ito lang yung meron ako. So, ito lang yung gagamitin natin. First, lagay muna natin to. Cut natin siya into pieces. Yung ganito lang po. Ganyan lang siya kalalaki. Pwede nyo itong maging bonding with your siblings. Parang preparing something for your mom this Mother's Day. Para at least, diba, ma-feel ng mama natin na pinaghirapan to ng mga anak niya, ganyan. So, pwede siyang gawin and pwede rin tong kainin ng whole family. So, if you want, kunwari, mas madami kayo, damihan nyo lang yung serving. And actually, guys, ang graze platter, usong-uso siya ngayon. So, hindi ko siya alam na uso dati until nag-event kami sa office and kailangan ng graze platter. So, sinearch ko pa siya. Ginagawa mo! And next, we have breadsticks. Sana hindi siya durog-durog. Kagaya ng puso kong durog. Char. Okay, so mukhang okay siya. Yay. Sarap talaga ng breadsticks. Then we have the cheesy. I think hindi na natin ito tatanggalin kung nasan siya. Or dito. Kasi wala tayo enough na nalagyan. A few moments later. Guys, it is advisable dun sa napanood ko na contrasting yung colors. So, bili kayo ng contrasting colors like grapes na green, apple na green, ganyan, para magkaroon ng konting color. So, ang ina-advise din nila, ham, Hungarian sausage, bologna, pwede rin if walang masyadong budget, chicken hotdog, kaitsura naman yun, diba? So, eto, aayusin na natin yung ating platter. Ayan, so tapos na ang ating grazing platter. Excited na ba kayong makita kung anong itsura? So, eto na siya!
Disclaimer lang, ito lang po kasi yung meron ako, so hindi ko siya naayos ng mabuti dahil 'di ba sabi may contrasting colors, but wala siyang contrasting colors. And kung artistic ka, pwede mo siyang gawing mas artistic. It's the thought that counts naman, 'di ba? So ayan, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please give it a thumbs up. I-share nyo naman to sa mga friends ninyo na gusto ring bigyan ng gift ang kanilang mga mothers. And see you on my next video. Bye!